Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота на Роджерс телевизија на каналите 10, 63, 84 и во High Definition 540. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа ваша програма, која што ве информира и забавува. Ова е 336-та емисија на Македонско издание, а денеска е 12 јули 2014 година. Започнуваме со порака од нашиот спонзор. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени од Nissan Уелдел на телефон 905-881-3900. Доколку купите возило во месец јули, истакнува Дени, Nissan ви нуди програм наречен Мој избор, каде можете да добиете $750 попуст или покриени 4 рати или продолжена гаранција со лизинг без грижа. Освен Денис Пасоевиќ, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокиć, финансиски менеджер, и Рада Вазиć, представник за продажба. Нова локација, каде можете да ги добиете сите овие поволности, е High Park Nissan на 3275 Dundas Street, West Торонто, со телефон 416-762-7537. Повторно во емисијава сакаме да ви прикажеме дел од материјалот што го снимивме на денот на независното новинарство, организиран од Националниот етнички прес и медија совет на Канада. Pat Burkell, the Executive Director, Commonwealth Journalists Association, would like to come up and give a few greetings. Pat? Thank you, and congratulations on showcasing such a vibrant media community. The Commonwealth Journalists Association, in its World Press Freedom Day statement, said no country is exempt from examining and ensuring its media freedom. Yet, as we've heard today, increasingly journalists face danger and access to information becomes more restricted. The CJA reminds citizens and governments, and it's good to hear from this podium that some government is recognizing this, that a free media is the cornerstone of good governance. Best wishes to everyone from the CJA and all success in your work. Okay, I'm going to move on to Dr. Rosemary Sadlier, President of the Ontario Black History Society. I'm here to thank you all for what you do. Because of what you do, I am able to do what I do. The Ontario Black History Society hosts one of the most successful Facebook sites in Canada and one of the most powerful websites in Canada. And much of the material, or some of the material, is drawn from the work that you have created for us. So thank you very much for what you do. I would also like to thank Thomas for his undying efforts to make sure that all members of the press are included in his organization so that they can learn from and share from what other people have done. And it is through this organization that I am also a member of that I can certainly gain that kind of strength. I think there's just one piece that, not to be too repetitive, everyone here has made some phenomenal points, and I hope that you will take them home and bear them in mind. But this is World Press Freedom Day, and so we know about what it means to look inward in this particular building, for example, to find stories to report. But I think that it's very important right now for us to remember that there are 234 young women who have been torn from their families, and if you're able to report on that at some point during your time this month, that would be much appreciated. Thank you. Thank you, Rosemary. Hey, ladies and gentlemen,
I'd like to call upon our main speaker of the evening, the Premier of Ontario, a woman who's got the eye of the tiger. I'd love to hear from you. Ladies and gentlemen, Premier Kathleen Wynne. Thank you so much, and it's really wonderful to be here with you all, and thank you for inviting me. And I do this often in my speeches, but it feels particularly, and I've said this to many of you before, particularly important to do it in this setting. And that is, I acknowledge that we are having this gathering on the territory of the Mississaugas of the New Credit, the traditional territory of the Mississaugas of the New Credit. And the reason it feels to me extremely important to do that is that I think our MP, Rathika, was searching for a way to describe the ethnic press, the ethnicity, and people who are not traditionally Canadians or Canadians. And what I think we need to all understand very well is that the only people who did not come from somewhere else are Aboriginal people. The only First Nations, Métis, and Inuit. So some of us have been here for 5 or 6, 8, 9 generations. Some have been for 5, 6, 8, 9 weeks. We all came from somewhere else except our Aboriginal people. And so we are all in this together, creating this beautiful place that we call Canada, Ontario, Toronto, and I am so honored to be here with all of you who are working so hard to do that. So thank you. And I want to thank Thomas. Thomas, you have been thanked, but I want to give you a personal vote of thanks because you have included me and you have kept us in touch as a provincial government with the very necessary role that this particular group of Press and Ethnic Media Council plays. So thank you very much for that. And I want to thank Councillor Lee for that moment of silence because I think that it is a crucial reminder of press freedom and marking World Press Freedom Day, which falls on May 3rd, I think is an important thing for us to do each and every year. It's a day to show our support for the many members of the media around the world who are targets of violence, suppression, or attacks, and who put themselves in harm's way to uncover the facts and convey the truth. And what could be more important than doing that? If we are to be civilized in our societies around the world, then uncovering the truth and telling each other, giving each other that information is a fundamental part of that civil society. We would be foolish to think, however, that this only happens in other places around the globe. And I think we have to be careful about that. And we need to remain vigilant right here at home. Last year, 128 journalists died simply for exercising the right to carry out their profession. But when I say that we have to be vigilant here at home, and I want to make a link to my first comment about Aboriginal people, there are many stories in this country that have not been told. And many of those stories are about young women of Aboriginal origin who are, they have disappeared or they have been the victims of violence, and we do not know what has happened to them. And so we need to not be too smug or self-righteous here in Ontario and Canada about other countries, and we need to be vigilant here at home and on behalf of other places in the world. And you play a very special role in that. You're the bridge between your adopted homeland and the country of origin for so many people, helping newcomers and new Canadians, as has already been said, adjust to life here and give voice to their stories and experience. Повторно следува порака од нашиот спонзор. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени од Nissan Willowdale на телефон 905-881-3900. Доколку купите возило во месец јули,
Nissan ги покрива првите 4 рати на вашата отплата. А сега во продолжение да проследиме музичка номера.
И во денешнава емисија имаме неколку информации. Традиционалниот македонски летен фестивал во организација на црквата Свети Климент Охридски оваа година ќе се одржи во сабота и недела на 9 и 10 август во просториите на оваа црква. Во сабота фестивалот почнува во 3 часот попладне, а во недела во 12 часот напладне. И двата дена тој ќе трае до полнок, исполнет со песна, игра, вкусно македонско јадење и најразновидни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Влезот е бесплатен и сите сте поканети и добродојдени. The United Massian Diaspora and Canadian Massian Place Foundation are pleased to announce a special collaboration, the Massian Heritage Ball, to honor two distinguished Canadians of Massian origin, Chris Pallier and Vona Bitov. The Massian Heritage Ball will be held at the prestigious Hilton Toronto on Saturday, September 20th, 2014. Pallier will receive the Global UMD Lifetime Achievement Award and Bitov the Global UMD Massian Heritage Public Service Award. For tickets, call Zlatka at 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб сајтови побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто, за сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За сите патувања, а посебно за Македонија, побарете ја Драгица Белчевски на 416-691-7184 или за побрзо да ја добиете на целуларниот 647-780-6549. За грижлива негава на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарете ја Елизабета на 647-281-5501. Следува повторно порака од нашиот спонзор. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени од Nissan Willowdale на телефон 905-881-3900. Доколку купите возило во месец јули, Nissan ги покрива првите 4 рати на вашата отплата. Во организација на Националниот етнички прес и медија Совет на Канада, неодамна беше одржана тркалезна маса на кандидатите за градоначалник на Торонто, чиј избор ќе се изврши во ноември годинава. Да проследиме дел од овој настан. Creating jobs is a priority for me. By helping new immigrants and by supporting and promoting small businesses. And by tackling youth unemployment, because 1 out of 5 of our young people can't find a job. It's also really tough out there. But our city can help by requiring companies doing major work to hire and train young people. It's already been done in Regent Park. We can make it happen all across the city. It's time for change. Rob Ford, more of the same? I don't think so. And we don't need Rob Ford's worn-out policies either. It's time for a new mayor. It's time for a better city. I am looking forward to coming back to work in this building and working with all of you to make this city a better place for all of us. Thank you. Mama.
на самиот крај повторно порака од нашиот спонзор. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени од Nissan Wheeldale на телефонот 905-881-3900. Доколку купите возило во месец јули, Nissan ги покрива првите 4 рати на вашата отплата. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија, која што е 336 емисија на македонско издание. До нашето наредно видување ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Ba da de do de 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 de, oh ba da 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 da.